Έχει βγει ένα πολύ ωραίο βιβλίο στην Αγγλία, το βρίσκεται όποιος ενδιαφέρεται να το βρει μέσω Amazon, και 180 σελίδες διαβάζετε, σε ένα απογευματάκι, βραδάκι διαβάζετε. The Σάνκλι Conspiracy, συνωμοσία του Σάνκλι. Είναι υπογεγραμμένο από έναν άνθρωπο που έχει γράψει bestseller και bestseller, αθλητικά καθαρά βιογραφίες και τα λοιπά στην Αγγλία, τον Τζον Κιθ και προσωπικό μου φίλο. Έχει γράψει την βιογραφία και του Σάνκλι και του Πέισλι και του Στην, του κορυφαίου σεντερφόρ στην ιστορία της Everton και τους κορυφαίους του αγγλικού ποδοσφαίρου, 60 γκολ σε μια σεζόν, και πάρα πολλά άλλα βιβλία, χρόνια σε εφημερίδες, χρόνια ανταποκριθής και της Ιρλανδικής τηλεόρασης στην Αγγλία και στο Merseyside, στο BBC Radio Merseyside. Ο Τζον έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο το εξώφυλλο μάλιστα έχει τον Σάνκλι και πίσω υπάρχει ο Παρθενώνας. Το θέμα είναι, ας το πούμε έτσι, μυθιστορηματικό. Έχει έρθει ο Σάνκλι στην Ελλάδα, υπάρχει παιχνίδι και απαγάγεται από ένα γκρουπ ανθρώπων που θέλουν να πιέσουν τη Βρετανική κυβέρνηση για να πάρουμε πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα, οι Elgin Marbles όπως τα αποκαλούν οι Βρετανοί. Νομίζω τον έχω τον Τζον στη γραμμή. John, very good morning. Good morning, Christos. How are you? Very well, thank you. Well done for your new book, and wish all the best for it. Thank you. As all the bestsellers books that you have written through the years, you have written through the years. My question is, Sánklī conspiracy with the Acropolis marbles in the middle. Why especially? I know that you have a special. You had a special relationship with Sánklī. You wrote his books. You wrote about his testimonial match in the 70s. I did his program for that match, and I wrote The Essential Sánklī and Sánklī. Thanks for the memories. Yeah. Yes, that's right. So why especially this thing about the Sánklī conspiracy? Well, as you say, the cover of the book shows Bill Shankly standing in front of the Parthenon marbles, or standing in front of the Parthenon, I should say. And it just came to me really one day, because in 1967, Bill Shankly wrote a resignation to Liverpool that he walked out. Now he did used to quit every summer because he hated the summer because there was no football. But this particular one was the first time he'd ever handed in a written resignation. But Liverpool kept it secret until 30 years later, Peter Robinson, the chief executive, told me what had happened. And he turned up again about 5 days later as if nothing had happened and carried on managing. And I thought at that time, this was 1967, it happened. And Liverpool had just been knocked out that weekend by Everton at Goodison Park in the FA Cup. And they'd just missed out on signing Howard Kendall. Bill Shankly thought he was about to sign Howard Kendall from Preston when Everton, as Everton did in those days with Harry Catterick and John Moores, they nipped in and signed him. And Bill was absolutely bereft, at missing out on Howard Kendall, and then, of course, going out to Everton in the FA Cup. And he went back to the stadium on that Saturday night, wrote a letter on his little typewriter, put it under Peter Robinson's door, and when Peter Robinson came in on the Monday, he found this letter. Now, as I say, Liverpool kept that secret until 30 years later. And I suddenly thought to myself, well, what happened in 1967? What other events were going on? And of course I realized it was the year that the colonels took over the dictatorship of Greece. And now I'm very, very fond of Greece. As you know, that's how I came to meet you, which was lovely. And I thought, well, I wonder what happened in those 5 days he was missing. And I said, I wondered whether somebody had come over who wants a group from Greece who want the marbles returned to Athens. And of course they've now got this wonderful new museum waiting for them. I just thought, well, I wonder whether he was connected with that. And then the story built in my mind. I don't want to give too much of the story away, obviously. I'd like to read it in the book. But then the plot developed then.
And Bill eventually ends up going to Greece and speaking to students. In ways he did speak. Obviously that part is fiction, but I know the way he used to speak to people and to young people. So the whole plot just developed in my mind, and the result is the book. Great. So I'm wishing you all the best. Amazon.com if somebody wants to order it. I will I'm more giving it through my website as well, the England 365. What I would like to ask you, and to close it here, because it is the days that Bill passed away, end of September 1981. Right, the 29th. What do you think, if Sánklι was alive, what he would think about the so-called Elgin marbles, that he was Scottish Elgin, but of course it's Parthenon marbles? Yes, it's Parthenon marbles. What do you think? He would be very pro for returning the marble where they belong? Well, the answer to your question is in the book, and I think it's a very affirmative yes, absolutely yes, back where they belong, which is in Athens. He would be very, very forceful about that point, and in the book I bring that out, because it really is only. It's only fair play. It doesn't belong to Britain. They're sitting in the British Museum. They're not Britons. They belong to Athens. They were made there, and they should stay there. And he had a great distinction between right and wrong, Christos Sánklι. Yeah. He was brought up in this little village of Glenbuck, a Scottish village in Ayrshire, a little mining village, and it was a very, very close-knit community, and if someone stepped out of line, the community stepped down on him or her, and they're going to have to apologize in the local church on a Sunday if they'd sinned or they'd stolen something or whatever. So he grew up with this quality of right and wrong, and this was indelible in him. It was stamped right through him. And it affected his whole life as a manager, as a man, as a husband. So when you confront him, or if you had have confronted him with the problem of the Parthenon marbles, I know which way he would go. There's no doubt about it. He'd give them back to Greece. That's where they belonged. And that's what he'd say. I know that. Perfect. John, thank you very much. Thank you, Christos. Wishing you a very, very, very long and nice journey on this book as well, alongside all the other great things that you have written. Thank you so much. I'm really happy that you brought that matter as well. You know, the most the people know about it, it will be good. Thank you very much, John. Thank you, Christos. Take care. Bye-bye. Take care. Bye. Μικρή διακοπή και θα σας πω αμέσως μετά τι ακριβώς υπόθηκε με τον Τζον Κιθ, τον συγγραφέα του The Σάνκλι Conspiracy. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ακούσαμε τον Τζον Κιθ νωρίτερα, πολυβραβευμένος συγγραφέα, δημοσιογράφος χρόνια, αλλά τα βιβλία του κυρίως ήταν αυτά που έχουν κάνει τη μεγάλη διαφορά. Πολύ ωραία βιβλία και όλα bestsellers. Και bestsellers στην Αγγλία σημαίνει 100.000 και πλέον για να πουλήσεις. Το Thanks for the Memories και το The Sánklι Experience ήταν βιβλία που αφορούσαν τον Bill Sánklι, αλλά αυτό μας εξήγησε ο Τζον, προέκυψε όταν 30 χρόνια αργότερα από την επιστολή παραίτησης που είχε γράψει το 67 ο Σάνκλι, μετά από μια ήττα της Λίβερπουλ από την Everton, και όταν είχε χάσει τον Howard Kendall μετέπειτα, ίσως τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της Everton, αλλά τότε ένα πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή, από την Preston. Ήταν οι εποχές που η Everton ήταν η δύναμη στο Λίβερπουλ, ήταν αυτή που είχε τα λεφτά, με τον Τζον Μούρς, τον πολύ δυνατό οικονομικά παράγοντα της πόλης, και τον προπονητή τον Χάρι Κάτερικ. Ο Σάνκλι παραιτήθηκε, έδωσε ένα γράμμα στον Πίτερ Ρόμπινσον. Ο Πίτερ Ρόμπινσον ήταν ο γραμματέας του συλλόγου στη Λίβερπουλ, αλλά εκτελούσε ρόλο αυτό που σήμερα λέμε CEO, εκτελεστικού διευθυντή, διευθύνοντα συμβούλου. Και ο ίδιος ο Ρόμπινσον το αποκάλυψε στον Τζον Κιθ 30 χρόνια αργότερα αυτό το γράμμα, ότι υπήρχε, περίπου το 97 αποκαλύφθηκε αυτό. Ο Σάνκλι το έκανε αυτό, κάθε καλοκαίρι έλεγε θα παραιτηθώ, ξαφανιζόταν 4-5 μέρες, μετά εμφανιζόταν
Και έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να σκεφτεί ένα μυθιστορηματικό τι θα είχε συμβεί αν κάποιο γκρουπ τον είχε απαγάγει και ζητούσε κάτι. Ψάχνοντας λοιπόν έπεσε πάνω στο ότι ήξερε κιόλας ότι η Ελλάδα πέρασε την περίοδο της δικτατορίας. Υπάρχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία, έχει ψάξει πάρα πολλά πράγματα, κάνει φοβερές αναφορές μέσα για εκείνη την περίοδο στο βιβλίο. Και κάποιο γκρουπ λοιπόν είχε απαγάγει τον Σάνκλι και ζητάει την επιστροφή των Ελγίνιων μαρμάρων, από το όνομα του Έλγιν του Σκοτσέζου, των μαρμάρων του Παρθενώνα, όπως πρέπει να το λέμε, και αυτό είναι το σωστό, στην Ελλάδα. Και είπε ο Τζον και τη δική του άποψη ότι εδώ ανήκουν, στην Ελλάδα ανήκουν, στην Ακρόπολη ανήκουν, στο νέο μουσείο της Ακρόπολης, να το βλέπει ο κόσμος και όχι να είναι στην Βρετανία. Και ο Σάνκλι, αν ζούσε, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στον Γκλέμπακ στη Σκωτία, μια κοινότητα και γενικότερα στο Ayrshire, μια περιοχή και μια ανθρώπων που εργαζόντουσαν στα ορυχεία, πάρα πολλοί από αυτούς, υπήρχε μια τεράστια αίσθηση. Ο Σάνκλι είχε την αίσθηση πάντα του καλού και του κακού πολύ έντονα. Ήταν ένας άνθρωπος με φοβερά έντονο χαρακτήρα. Υπάρχει αυτό το άγαλμά του έξω από το Anfield που λέει He made people happy, έκανε τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχω την εντύπωση ότι το ζήτημα του Σάνκλι ήταν ότι μπορούσε να εμπνεύσει. Και πήρε τη Λίβερπουλ, μια ομάδα β' κατηγορίας και εντελώς στη σκιά της Everton, και όταν την άφησε πια το 1974, η Λίβερπουλ ήταν μια δύναμη με κάποιους τίτλους. Οι τίτλοι απογειώθηκαν στη συνέχεια, αλλά χωρίς το Σάνκλι δεν θα είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Το βιβλίο είναι από την amazon.com. The Sánklι Conspiracy είναι ο τίτλος και μπορεί όποιος θέλει να το προμηθευτεί. Επαναλαμβάνω, διαβάζεται και πολύ εύκολα, είναι 200 σελίδες σχεδόν πάνω κάτω, σε αυτό το βιβλίο του καλού μου φίλου και συγγραφέα Τζον Κιθ.